Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня отличный вечер, прекрасный вечер. Я рад всех вас видеть, но я не слышу от вас отдачи. Добрый вечер, дамы и господа. То, что будет происходить сегодня, это будет не совсем обычный мастер-класс. Dom Famularo не только барабанщик, не только преподаватель, прошу прощения за мой голос. Я много кричал. Он не только преподаватель, не только барабанщик, он не только прекрасный человек, но он один из самых важных людей в музыкальной индустрии как мотиватор. То есть это человек, который понимает психологию, по которой работает индустрия. Да что понимает, он, в принципе, один из тех, кто ее создал. Поэтому для нашей украинской индустрии, для нашей действительности, то, что будет происходить сейчас, это очень важное событие. И если вы думаете, что здесь будет очень много барабанов, то, наверное, они сейчас не так важны, как понимание психологии, как понимание раскрытия своих возможностей и своего разума. Это то, о чем будет говорить Бог. Также я хотел бы рассказать вам историю, как он сюда попал сейчас, в этот раз. Представьте себе ситуацию. Мы планировали тур с Домом Famularo 5 событий, 4 города. Это Киев, Одесса, Харьков и Львов. У нас всего 7 дней, план расписан, все замечательно. И в первый день, рано утром, в 4 утра я просыпаюсь, открываю свой телефон и смотрю, рейс Дома Famularo задерживается на 3 часа. Что это означает? То, что его пересадка в Париже может не случиться, он может не прилететь, когда весь график полностью разрушится, все исчезнет. Вот. Ну, слава Богу, он успел забежать в последний самолет. Последний. Что это означает? Что следующий, который заходил за ним, его уже на рейс не пустили. Когда его самолет остановился в Париже для пересадки, он бежал на автобус. Кто был когда-либо в Париже, в аэропорту, знает, что там на автобусе из одного терминала в другой полчаса ехать. Вот. И он забегает в автобус, выбегает из автобуса, запрыгивает в самолет и заходит, садится на последнее место. То есть те, кто за ним, уже не садятся в самолет. Он прилетает в Киев, его багаж потерян, багажа нет. Он проводит мастер-класс в сандалиях, потому что жена ему сказала, первый раз в жизни он надел сандалии, она купила ему сандалии и говорит, расслабь свои ноги, сядь в сандалии, жарко, все будет хорошо. Так он и провел мастер-класс в сандалиях. Вот. И почему это все случилось? В аэропорту JFK в Нью-Йорке загорелся ресторан, 2,5 часа не могли потушить. В конце концов, все получилось. Дальнейшую историю развития событий Дом расскажет вам сам. Я не буду занимать столь драгоценное время. Итак, встречаем мистер Доминик Famularo. Wow. How do you feel? Great, thank you. Oh man, you look very good. Вы все отлично выглядите. Artem is going to be my voice tonight. Я сегодня буду голосом дома. Do you understand some English? Yes. You do, right? Okay. Excellent. Well, you're going to hear it in English and you're going to hear it in Russian now, okay? Сначала вы слышите по-английски, потом по-русски. Like this here? Окей. Yeah. Thanks. I want everyone to hear you. Что вы все слышали? Я буду держать микрофон так. Because all the pretty women are going to look at you. Потому что все красивые женщины будут смотреть на меня. They're not going to look at me. Не на дома. I really am honored to be here. Для меня честь быть здесь. Leader Music, this is a wonderful store. Это отличный магазин музыкальный. And I travel all around the world playing drums. Я путешествую по всему миру, играю на барабанах. Imagine this crazy life. Представьте всю эту сумасшедшую жизнь. I travel to about 20 different countries every year. Каждый год я бываю где-то в 20 странах. And last year I traveled
222,000 miles last year. В прошлом году я покрыл 220 тысяч миль. That's about 9 times around the world. То есть практически 9 раз обогнул Землю. This is crazy. Поверьте, это безумие. Now I'm going to ask some of you to move your chairs up closer. Bring your chairs up closer. Come up closer. Пододвигайтесь ближе. Yeah, come up closer. Yeah, I want you up closer. Yeah, come on up closer. Yeah, all the way. Come on up. Yeah, guys, come on. Yes. Oh, this is better. Much better. I do this, Artem, because I want to be able to see them and to feel them. Я попросил вас подвинуться, потому что я хочу вас видеть и чувствовать вас. Now imagine, I travel around the world and I get to meet many musicians in different countries and different cities. Я путешествую по всему миру, встречаясь с огромным количеством музыкантов в разных городах, в разных странах. And as Maxim said, traveling sometimes is not easy. И как Максим рассказывал, путешествие не всегда легкая вещь. I mean, imagine, I get to the airport in New York City. Представьте, я приезжаю в аэропорт в Нью-Йорке. And there's a big fire in the terminal. И в терминале прямо пожар, огонь горит. There's smoke everywhere. Везде дым. People are running out of the terminal. Люди выбегают из терминала. And I continue to go in. А я продолжаю, я захожу внутрь. I said, I have to fly to Kiev, to the Ukraine. Мне надо лететь в Украину, в Киев. They said, no, you must leave the building. Нет, вы должны покинуть помещение. I said, no, I must go to the Ukraine. Не, я сказал, я должен лететь в Украину. It's a true story. And of course, when I arrived finally in Kiev, they lost my luggage. И когда я наконец прилетел в Киев, оказалось, багаж потерян. So it took one complete day to find the luggage. Еще целый день ушел на то, чтобы багаж найти. And I had to go back to the airport И пришлось ехать обратно в аэропорт. at 1 o'clock in the morning. И в час ночи, And when the gentleman came out to ask me about my luggage, когда вышел работник спросить меня по поводу багажа, I said, if you do not have my luggage, I'm going to take your clothes. я сказал, что если у вас не найдется мой багаж, я заберу вашу одежду. He was the same size as me. Он был такого же размера, как я. It's amazing how fast he found my luggage. И поверьте, он нашел багаж очень быстро. So the world is a crazy world. Мир безумный. But I started playing drums when I was 11 years old. Я начал играть на барабанах, когда мне было 11. And when I played music, music was so much fun. И когда я играл музыку, я получал от этого такое удовольствие. I was a drummer. Я был барабанщик. My two older brothers played guitar and bass. Мои старшие братья играли один на басу, другой на гитаре. My younger sister was a singer. Младшая сестра была вокалисткой. We had a band. У нас была группа. It was incredible. Невероятно. And we started to play some music. И мы начали играть какую-то музыку. And it's amazing when young kids begin to play music. И поразительно, что происходит, когда маленькие дети начинают играть музыку. People smile. Люди улыбаются. And they begin to dance. И начинают танцевать. So I'm playing drums. Я играю на барабанах. And I'm watching people smile and dance. И я вижу, как люди улыбаются и танцуют. I said, this is what I want to do for the rest of my life. Вот этим я и хочу заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Now understand, the band that we had, Ну, понятно, что та группа, которая у нас была, we only practiced one song. мы разучили только одну песню. In 1964, В 1964 году the Beatles became unbelievably huge. счета стали неподъемными. The Beatles, the Beatles, Да. Битлз стали очень популярными. the Beatles.
I was thinking about the bills, you know. The building. Bills. The bill. The bill. Okay. And the Beatles, when they played music, И когда Битлз играют, I saw thousands of young girls screaming at the Beatles. вот, я смотрел, как тысячи девочек пищали просто, когда Битлз выступали. I said, that's what I want. Вот и я решил для себя, что вот этого я хочу. I want thousands of young girls screaming at me. Я хочу, чтобы тысячи молодых девушек визжали. I don't have that. Это не произошло. That never happened. Не произошло, к сожалению. Usually I only have one girl screaming at me at a time. Обычно это только одна девушка визжит от меня. And she's telling me, get out of the room. И она обычно говорит, убирайся из комнаты. So when the Beatles played music, it was very powerful. Когда Битлз сыграли музыку, это было очень мощно. So they played, one of the songs that they played was a song called Ticket to Ride. И вот они играли одну из песен, которая называется Ticket to Ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. This was incredible, this song. Ну, была невероятная песня просто. So our band learned that song, Ticket to Ride. И вот мы с группой разучили эту песню. That's the only song we practiced. Единственная песня, которую мы разучили. We practiced it every day, Занимались каждый день, 4 hours a day. по 4 часа в день. One song. Одна песня. She's got a ticket to ride. Great, one song. So one time, the chief of the fire department came to us. Однажды пришел начальник пожарной охраны, пожарной станции. He said, we purchased a new fire truck, Мы купили новую машину пожарную, and we want to have a big celebration for all the community. и мы хотим устроить празднование для всего района. He said, I heard you have a band. Я слышал, у вас группа тут. He said, can you play for 4 hours? Вы можете играть 4 часа? Absolutely. Без вопросов. We can play 5 hours if you want. Мы можем играть даже 5 часов. He said, excellent. Отлично. We want to give you money to come and play for our party. Мы вам заплатим, так что приходите, будете играть у нас на празднике. So we went to the party. Мы пошли на праздник. I set up my drums, Я расставил барабаны, the guitar, настроил bass, гитару, бас, singer. микрофоны. All the community is there. Весь район собрался. 1,000 people. 1000 человек, наверное. This was amazing. Было невероятно. So we begin to start. 1, 2, 3, 4. She's got a ticket to ride. And the whole place starts dancing. И все начали танцевать, как только мы начали играть. It was amazing to see the whole place. They're all dancing, they're smiling. This is incredible. Было поразительно. Все улыбаются, танцуют. We finished the song. Заканчиваем песню. Ta-da! Crash! The people, yeah, yeah! Все радуются, доиграли песню. So I count again. 1, 2, 3, 4. She's got a ticket. We played the same song. И мы снова играем ту же песню. We only knew one song. Но мы же знали одну песню, поэтому. So we kept playing the same song. Поэтому продолжали играть ее. And people kept dancing. А люди продолжали This was танцевать. amazing. Было поразительно. So after about 1 hour, Где-то примерно через час the chief of the fire department comes over to me. подходит начальник пожарной станции. He said, wow, he said, the band is really good. Ребята, вы вообще классно играете. The harmony when you sing is excellent. Гармонии вокальные просто великолепные. He said, can you play a slower song so I can dance with my wife? А вы можете сыграть что-то помедленнее, чтобы я мог потанцевать с женой? I said, absolutely. Вообще без проблем. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket. And he danced. И он танцевал. We finished that song. The Заканчиваем people песню. applaud. Люди аплодируют. And I count
1, 2, 3, 4. She's got it together. People dance again. Я опять отсчитываю уже в том темпе, и люди продолжают танцевать. We did this for 4 hours. И мы делали это 4 часа. And everyone said we love the band. И все говорили, что нам очень нравится группа. So at the end of the evening, the fire chief paid us money. В конце праздника начальник пожарки дал нам денег. He paid us money and he said, wow, I'm going to pay you money and you only played one song. Я вам плачу деньги, но вы играли только одну песню. So I asked him, if we learn more songs, will you pay us more money? Я спросил, а если мы еще песен разучим, вы нам больше заплатите? He said, yes. Он сказал, да. So we learned more songs. И поэтому мы разучили больше песен. That's a true story. A true story. Это реальная история. So it's amazing how playing music is very powerful. И это поразительно, насколько мощным может быть исполнение музыки. So how many musicians do we have? Do we have any drummers here? How many drummers? Здесь есть барабанщики? Yes, drummers, man. There it is. Do we have any guitar players? Yeah. A couple of guitar players. Гитаристы, All right. Do we have any piano players? клавишники, пианисты. Good, yeah. Back. Also piano? Oh, back here too. Oh, good. Piano players back here, guys, yeah? This is the important section back here. Вот это важные ребята тут. These are the real rich. These are the rich people. Это богачи. Do we have any bass guitar players? Басисты есть? Wow, good stuff. Well, you play bass guitar, guitar, piano. No piano? No. Little piano? Piano. You play little drums? Vocal. And vocal, yeah? Yeah. Wow, it's a one-man band. Человек-оркестр. Wow, very good, man. So this to me is so important. Today is a different kind of a class. Сегодня важный день для меня, но он такой немножко отличается от обычных мастер-классов. This is not really a drumming class, На самом деле это будет не про барабаны, but I'll play for them a little later. и хотя я немножко поиграю попозже. Just speak right into the that part. Let me get it. Say 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Your English is good. Thanks. So today I want to talk to you about the power of the mind. Сегодня я хочу поговорить с вами о силе разума. This to me is the most important. Для меня это самое важное. When I was young, Когда я был маленьким, I had the idea of I wanted to play music and travel around the world. мне хотелось вот играть музыку и путешествовать по миру. And everyone that I met said, impossible. И все, с кем я встречался, говорили, что это невозможно. I come from a very small village, Я вырос в очень маленькой деревне. and I live on Long Island. Я живу на Лонг-Айленде. We drew a little bit of Long Island. Long Island is here. Сейчас нарисую вам. This is the east coast of America. Это восточное побережье Америки, This is Manhattan Island. Манхэттен. And this is Long Island. А вот это Лонг-Айленд. And there's all water here. Тут везде вода. And this is New York City. А вот это Нью-Йорк. I live here. Я живу вот здесь. So it's about a 1 hour drive to New York City. Примерно час езды до Нью-Йорка. And there are different, there's water here. There's different bridges. Здесь вода, поэтому мосты. This is New Jersey, Здесь Нью-Джерси, Connecticut. Коннектикут. So, and this is Long Island. И вот это Лонг-Айленд. Which is a very good name Название очень because хорошее, it's a long island. потому что по сути есть длинный остров. Лонг-Айленд. The politicians are very smart. Политики очень умные. Very smart in America. Очень умные политики в Америке. What do we call it? It's a long island. Как нам его назвать? Ну, это Perfect, длинный yeah. остров. Отличное название, так и называется. Perfect name, Long Island. Лонг-Айленд. So I live here. Я живу So здесь. it's about a 1 hour drive from here
to here. Где-то вот час езды от этой точки до этой. Now, in New York City, all the great musicians perform. В Нью-Йорке выступают все великие музыканты. And imagine, you can go to New York City, and all the clubs are very close to each other. Если вы попадаете в Нью-Йорк, вы можете увидеть, что клубы очень близко друг к другу. So you can go to a club like this and hear a great band, Вы можете зайти в один клуб, услышать классную группу, and then leave and walk across the street перейти на другую сторону улицы, and go to another club. зайти в другой клуб. So one evening, I went to 4 different clubs in one night. Однажды в один из вечеров я посетил 4 разных клуба за один вечер. I was 18 years old, Мне было 18. and I drove into New York with many of my friends, И я поехал в Нью-Йорк с кучей друзей. and we went in there, and we went to see the first performance show И мы посетили первый концерт of a great drummer by the name of Elvin Jones. великого барабанщика, которого зовут Элвин Джонс. Did you ever hear the name Elvin Jones? Кто-то слышал это имя? He played with the great saxophonist John Coltrane. Он играл с Джоном Колтрейном, великим саксофонистом. This was incredible jazz. Это был невероятный джаз. And we walked into the club, И мы заходим в клуб, and I sat down in the front, садимся в самом впереди, and Elvin Jones walked out. и выходит Элвин Джонс. And he was a big, tall man, И он очень большой, высокий человек, and he had big hands. с огромными руками. And when he picked up the drumsticks, И когда он взял барабанные палочки, it looked like he was eating Japanese sushi. это было похоже, ну, как если бы он ел суши палочками. Big man. Ну, очень большой человек. And then he started to play. И вот он начал играть. Sing, dang, 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 ba, da, ba, 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 ba. And it was unbelievable. И играл невероятно. The word for me was intensity. Вот слово, которым бы я назвал то, что происходило, интенсивность, насыщенность. Intensive? That's it? Intensity. Intensive. This word is really important. Это слово очень важно. You understand the word intensity? Понимаете слово интенсивность? Do you hear how I'm speaking now? This is intensity. Вот как я сейчас говорю, вот это вот. What is the definition of intensity? What's the definition? What does it mean? Как определить вот это? Anybody, what's it mean? Intensity. У кого-то есть идеи? Кто может предложить определение? Yes, sir. With some power. Very good. With some power. That's a good start. Very good. What else? A lot of emotions. A lot of emotion. Много эмоций. This. If you do this, I don't hear you. Окей. And some expression. And some expression. С выразительностью. Не останавливаться. Without stopping. Without stopping. Okay, good. Харизма. Yes. Right. Drive, charisma, Drive. Very good. Very, very good. Энергия. energy. Energy. So intensity means full commitment. Вот интенсивность – это полная отдача. If I have the drive and the emotion, Если у меня есть драйв и эмоции, full commitment. полная отдача, полное значение. Yeah. All right, you understand? So Elvin Jones played with intensity. Вот Элвин Джонс играл с интенсивностью. Every note he played Каждая сыгранная нота, was, we use a phrase in New York called in your face. вот в Нью-Йорке мы это называем, нота сыграна прямо в лицо тебе. Did you ever hear in your face? The music, when they were playing it, the music was in my face. Это вот когда музыка играет прямо тебе в лицо. It was like somebody screaming in your face. Как если бы кто-то кричал тебе в лицо. And it was a small club. А это маленький клуб. Have you ever experienced in your face? Вот у вас был такой опыт? Музыка в лицо? Never? Нет, никогда. Let me give you an example. Сейчас я вам приведу пример. I want you to just totally relax. Я хочу, чтобы вы полностью расслабились. Are you relaxed? Вы расслабились?
Are you comfortable? Вам удобно? This is music in your face. Вот музыка в лицо. Right? But imagine the music in your face and screaming Но представьте, что музыка не просто в лицо, а еще и кричит. like this. Вот так. That is in your face. Вот это называется музыка в лицо. So imagine going to a club to hear music and the music is in your face. Ну и вот представьте, идешь послушать музыку, а музыка тебе прямо в лицо выскакивает. And it's intense. И она очень насыщенная. That gives you a memory that you will never forget. Она оставляет такое впечатление незабываемое. So after 1 hour, Где-то через час, myself and my friends, we paid our money, когда мы рассчитались, заплатили деньги с друзьями, and we went across the street to a different club. пошли на другую сторону улицы, в другой клуб. And we went to hear a great drummer by the name of Tony Williams. И там мы слушали другого отличного барабанщика Тони Вильямса. He had a band called Lifetime. Его группа называлась Lifetime. If you get a chance someday, go back and look up on the internet Tony Williams and Lifetime. Вот посмотрите дома в интернете Тони Вильямс Lifetime. The music is in your face. Тоже музыка в лицо. When you put on your computer and you watch on YouTube Tony Williams Lifetime, Вот когда вы загуглите на YouTube, найдете музыку Тони the Вильямса, computer jumps into your face. компьютер подпрыгнет вам And в you keep лицо. back and the computer goes. И вы так будете отъезжать, и компьютер за вами. So we heard Tony Williams for 1 hour. Мы слушали Тони Вильямса 1 час. And he came out on the stage, Он вышел на сцену, and he was a short little guy. а он такой маленький, невысокого роста, He sat behind the drums, сел за барабан. and he played like an explosion. И это было как взрыв. And the tempo, Очень ding 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 it was this. He played one song for 1 hour. И вот так вот он играл одну песню в течение часа. One song for 1 hour. Одна композиция 1 час. I said to my friends, I understand. Я с друзьям сказал, я понимаю. I played Ticket to Ride for 1 hour. Я играл Ticket to Ride в течение 1 часа. Good, I think it's good. That was good. Поэтому мне понравилось. But it was very intense again, intensity. Но это было очень насыщенно, интенсивно. After he played 1 hour, После того, как он поиграл we paid our час, money, мы заплатили, we went to the third club пошли в 3-й клуб. to hear a drummer called Buddy Rich Послушать барабанщика Бадди Рича with his big band. с его биг-бендом. Small little club, Маленький клуб. like about the size here of Leader Music, Может быть, вот размером с этот зал. and on the stage, an 18-piece big band. И на сцене 18 людей в Trumpets, оркестре. Трубы, trombones, saxophones, тромбоны, саксофоны and Buddy Rich. и Бадди Рич. This was, oh my God. Но это было невероятно. You understand OMG? Вы понимаете, да, что такое, о боже мой, Oh yeah. вот да. And he walked out, И он вышел, and when he walked out, I had the chance to meet him. я уже встречал его, And he was about this big. он был примерно такого роста, He was small. Unbelievable. маленького роста. And I said, oh, Mr. Rich, nice to meet you. Я сказал, мистер Рич, But when he got on the drums, he was a giant. но когда он сел за барабан, он превратился в гиганта. He played with such power Он играл с такой силой, and such creativity настолько and such изобретательно, drive с таким драйвом and intensity и насыщенностью, and emotion. и эмоциями. So now I watched him play and I went, whoa. Вот я просто посмотрел и был в восторге.
This is the third band in one evening. И это был третий концерт за один вечер. My brains were falling out of my ears. Мозг просто выпадал через уши. It was crazy, right? Было безумие какое-то. After 1 hour, I was completely sweating. Через час я полностью весь потел, And I was just sitting in the audience. а я просто сидел в зале. When Buddy came off the drums, Когда батя вышел из-за барабана, he was totally relaxed. он был абсолютно расслаблен. I said, whoa, Я сказал, ну, this is amazing. это поразительно. We paid our money. Мы рассчитались и здесь, We walked to a different club, пошли еще в другой клуб, and we went to hear a band, the Brecker Brothers, with Steve Gadd on drums. и мы пошли слушать группу Brecker Brothers со Brecker Стивом Гадом. Brothers, Steve Gadd on drums. This was like a funk horn band. Это такой фанковый с медной секцией. In Steve Gadd. Ну и Стив Гад. For the drummers who understand, Барабанщики знают, наверное. Steve Gadd is amazing. He's God. Steve God, yes, that's what they say. Steve Gadd. Amazing man. Поразительный человек. So they played for 1 hour, Они играют час, and the music reached into my soul и музыка добралась до моей души and held it very tight. и очень крепко за нее взялась. And that became the adventure of me realizing music was important in my life. И вот тогда я понял, насколько музыка важна в моей жизни. Now, if you are here tonight at Leader Music, Если уж вы добрались сюда сегодня вечером, you are here because music is important to you, right? наверное, потому что музыка для вас важна, правильно? Right? Music is important to you? You like playing music? Вам нравится играть музыку? Guitar, bass, vocal, piano, doesn't matter. На гитаре, на басу, петь, все что угодно. Does anybody play saxophone? Кто-то, может, на саксофоне играет. Saxophone over here? One saxophone player? Один, Wow. только один саксофонист. Great. Does anybody play trombone? Кто-то на тромбоне играет. Good, because I don't like trombone players. I don't like those guys. They're really weird. Ну, эти люди, они странные, духовики. You don't play trombone, right? Because if you play trombone, you would be really weird. Потому что если бы ты играл на тромбоне, ты был бы странный. У нас разве, так сказать, очень народная музыка. The guy says Баян, балалайка, да? the folk music is very widespread here, like accordions, balalaikas, all kinds of stuff. And they. So do we have any accordion players here? Кто-то играет на баяне, когда-нибудь. No accordion players? What's that? Oh, Vadim, and that's our driver plays accordion in Kiev. Yes. No accordion players, right? Наш водитель из Play the Киева. accordion? That's good, man. That's good. I must tell you a quick accordion story. Я расскажу вам маленькую историю про аккордеон. This is a true story. Это реальная история. I was hired when I was 13 years old Я получил как бы работу, когда мне было 13 лет. to play for a party Надо было играть на вечеринке. that was the 50th wedding anniversary. Это была золотая свадьба, 50 лет брака. And I arrived at the place with my drums, Я приехал на место с барабанами, and the other musician was an accordion player. а другой музыкант был как раз аккордеонистом. But when he showed up to play accordion, Ну и когда он пришел, he took his jacket off, он снял пиджак, and he only had one arm, и у него была одна рука. left arm. This arm was Только nothing. левая, правой не было. Had one arm. And I went, oh no, И я так, блин, this guy's an accordion player with one arm. как же он будет играть на I аккордеоне said, с oh одной boy, рукой? this is gonna be. And he was also the singer. И он еще и пел. I said, oh boy, one arm accordion player. Ну как же он однорукий баянист? So he said to me, he said, I need you on the drums to hold the accordion
and pump the accordion. И он мне сказал, что вот ты будешь сидеть за барабанами и двигать аккордеон мне, While you're playing the drums. одновременно играя на барабанах. I said, what? Я сказал, в смысле? He says, you could either hold it still and I move, Ты можешь просто его держать, а я буду двигаться. or I stand still and you pull. Либо я буду неподвижно сидеть, а ты будешь дергать. I said, well, you have to sing. Ну тебе же надо будет петь. You can't sing like this and then say, I don't know. I Я said, говорю, у тебя же so так не получится петь. you stand still, I'll pump. Поэтому давай, ты будешь неподвижно, а я буду тягать. So I put him on this side here, and I grabbed it, and I had to start pumping. Я вот так вот с другой стороны встал и стал тянуть. So now I had to play the drums with one hand. И теперь мне надо играть на барабанах одной рукой. So I'm pumping, and I'm playing dum 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 dum. Hello, my people, we're gonna have some fun. Dum 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 dum. This was unbelievable. Это было невероятно. This was the best drumming lesson I ever had in life. Это был самый лучший урок игры на барабанах, который у меня в жизни случался. When I finished that performance, we played 5 hours of music. Мы тогда отыграли 5 часов музыку, и в конце I understood drumming much better. я уже понимал, как играть на барабанах гораздо лучше. So for all the drumming students that I teach, Поэтому всех учеников барабанщиков, которых я учу, if you want to learn the drums, если хотите научиться играть на барабанах, go find a one-armed accordion player. найдите себе однорукого баяниста, This is the secret, и в этом секрет. the true story. Это реальная история. So music has given me many different experiences. Поэтому благодаря музыке я получил много разного опыта. But in my life, as I travel around the world, Но в своей жизни, поскольку я много путешествую по миру, I begin to get many different ideas of writing drum books. у меня появляется много идей для книг по барабанному искусству. So I have written 14 drum books. Я написал таких 14 книг. I write the books, I publish them, and I sell them all around the world. Я пишу книги, издаю их и продаю по всему миру. And these are drum books that help the drummers to think differently. И эти книги помогают барабанщикам мыслить по-другому. This is what is important about music, Что важно в музыке? to think differently. Думать по-другому. So then, as I traveled around the world, И вот путешествие по миру. actually I have some, is that mine? Is that yours? No, Yeah, this one's yours. This one's mine. All right? Now, Artem, don't mix them up, Окей. okay? Because if you mix them up, then you're going to want to play the drums. But maybe that would be a good idea then. So amazing about it is the feeling of writing these books. Then as I'm traveling around the world, Я пишу книги, путешествую по миру. I begin to hear many questions from musicians from all different countries. Я слышу много вопросов от разных музыкантов в разных странах. And many of the musicians were saying that they did not have the courage or the confidence to play music. И многие музыканты говорят, что им не хватает либо смелости, либо уверенности, чтобы исполнять музыку. So I began to tell musicians, if you have the love to play music, И я говорю таким музыкантам, если у вас есть любовь к музыке, and if the desire is there, если есть страсть, then you have a responsibility to play music. тогда на вас лежит ответственность играть музыку. And the responsibility is to continue to learn music. И ответственность продолжать учиться музыке. And that means listening to all different types of music. Это означает слушать самую разную музыку. Now, I like classical music. Мне нравится классика, I listen to classical music. слушаю много классики, I listen to rock. слушаю рок, I listen to heavy metal. heavy metal, I listen to jazz. джаз, I listen to funk music. фанк,
funk music. I love funk music. Очень люблю фанк. Did you ever hear the band Tower of Power? Вы слышали когда-нибудь Tower of Power? Tower of Power, right? If you don't know the band, when you go home, look up on YouTube Tower of Power. Вот если не знаете, на YouTube обязательно поищите Tower of Power. Write this down because this band is so incredible. Вот запишите, потому что это невероятная группа. If you're listening to this band Послушайте ее. and you are not moving, И если вы не будете прогрессировать, you're dead. то вы мертвы. You're dead. If the band is on and you're not tapping your foot or moving, you're dead. Если звучит, эта группа играет, и вы не начали постукивать хотя бы ногой, вы мертвы. So this is a good band to test to see if you are dead. Поэтому это хорошая группа, чтобы проверить, вы живы или нет. Okay? Tower of Power. Tower of Power. And I also like Latin music, Мне еще нравится латинская музыка. like music from Brazil or Argentina, Музыка Бразилии, Аргентины, salsa music. сальса. And I listen to all different types of music И я слушаю самую-самую разную музыку. because sometimes the classical music gives me ideas for rock. Потому что иногда классическая музыка дает мне идеи для рока. Sometimes the jazz music И иногда джаз gives me ideas for heavy metal. дает мне идеи для хэви-метал. Many of the top heavy metal drummers listen to jazz. Очень многие ведущие хэви-металлические барабанщики слушают джаз. It's amazing. Поразительно. For example, you know the band Led Zeppelin? Вы знаете Led Zeppelin? Led Zeppelin. Right? This band is incredible. Невероятная группа. You know the drummer? Вы знаете барабанщика? John Bonham. John Henry Bonham. Great, great drummer. Великий барабанщик. Now I teach drums. Я преподаю барабаны. I have a teaching studio at my home. У меня есть вот учебная студия дома. And I have over 2,500 students. И у меня более 2500 учеников. And they travel to me from 30 countries. И они приезжают ко мне из 30 разных стран. And it's very exciting to teach them. И я получаю большое удовольствие, преподавая им. And I had one drummer come to me. И вот один барабанщик приехал ко мне, He said, Dom, сел my favorite drummer is John Bonham. и сказал, что мой любимый барабанщик это Джон Боннем. I want to learn the style of John Bonham. Я хочу научиться играть вот в его стиле. I said, oh, excellent. Я сказал, отлично. If you want to learn the style of John Bonham, Если хочешь научиться играть в стиле Джона Боннема, I want you to listen to two drummers, послушай двух других барабанщиков, Buddy Rich and Joe Morello. Бадди Рича и Джо Морелло. He said, no, those are jazz drummers. Он сказал, не, ну это же были джазмены. I don't want to learn jazz. Я не хочу I want to изучать джаз. learn rock. Я хочу изучать рок. Zeppelin. I don't want jazz. Не хочу джаз. He said, I want to learn the style of John Bonham. Хочу играть в стиле Джона Боннема. I said, okay, Я сказал, окей. then we're going to listen to Buddy Rich and Joe Morello. Тогда we won't listen. And then you are going to listen Но тогда тебе все равно придется слушать Бадди Рича и Джона to Joe Морелло. Morello. Now, Buddy Rich was a jazz drummer, and Joe Morello was a jazz drummer. Оба были джазовыми барабанщиками. So the student said to me, И ученик сказал, he said, Dom, I don't think you understand. я боюсь, вы не поняли. He said, I think maybe you're getting a little bit too old. Может быть, это потому что вы слишком старый. I said, maybe you're right. Я сказал, может быть, ты прав. Tell me slowly Скажи мне медленно, what you want to learn. что ты хочешь изучать. He said, Он сказал, I я want to learn хочу изучать the style стиль of John Bonham Джона Боннема from the band из группы Led Zeppelin. из Led Zeppelin. And I listened. I said, whoa, И я так послушал, говорю, I am so stupid.
Я такой глупец. Now I understand. Теперь я понял. You want to learn the drumming style Ты хочешь изучить стиль игры of John Bonham from the band Led Zeppelin? Джона Бонема из группы Led Zeppelin? He said, yes. I said, oh, gosh, I am so stupid. Я сказал, блин, да, я такой глупец. Thank you so much. Спасибо, спасибо, что объяснил. Now we're going to listen to Buddy Rich and Joe Morello. Теперь мы послушаем Бадди Ричи и Джона Релла. Because now you don't understand. Потому что на самом деле ты не понимаешь. John Bonham, these were his two favorite drummers. Это были два любимых барабанщика Джона Бонема. A rock drummer took the ideas from two jazz drummers. Рок-барабанщик брал идеи у двух джазовых барабанщиков. And when you understand Buddy Rich and Joe Morello, И когда ты поймешь Бадди Ричи и Джона Релла, you begin to understand John Bonham. ты начнешь понимать Джона Бонема. Finally, the drummer said, whoa. И наконец этот парень сказал, He said to me, you're not old. он сказал, нет, вы не старый. So I told him, I started playing drums professionally at the age of 12. Я сказал ему, что он начал профессионально играть на барабанах в возрасте 12 лет. Now I am 63 years young. А теперь я... Young, Теперь right? мне 63, да, я молод. Young, 63 years young. Not 63 years old. 63 years young. This is amazing to continue playing music and every day is different. И это поразительно, играть музыку каждый день, и каждый день он другой, он отличается. So the first word that I had to understand Первое слово, которое мне пришлось понять, was a word called empowerment. это слово Empowerment. усиление, Энергетизация. энергетизация. Okay? Empowerment means to give power. Что означает давать кому-то силу. If I come here today and I help you open your mind, Вот если я приехал сюда сегодня, я помогу вам раскрыть ваш разум, I give you power. я дам вам силу. If your mind is open Если ваш разум будет раскрыт, and you begin to play more music, и вы станете играть больше музыки, more people experience your gift. больше людей познакомятся с вашим талантом. You have a gift, У вас есть талант, a gift to play music. дар играть музыку. And Artem, when you have a gift, you have to share it. И если у вас есть дар, вы обязаны им делиться. When you're given a gift, you have to give it away. Если вам что-то дали, вы должны этим поделиться. And if you continue to learn that gift, И если вы продолжаете развивать этот дар, and every day you make the gift better, и с каждым днем он становится все лучше, the people that hear your music, люди, которые слышат вашу музыку, you give them power. вы передаете силу им. You understand? Понимаете? Okay, good. Хорошо. Now I had to learn, right? I had to learn that there were three areas. Э, There were three different areas. Я изучал вот 3 разных области. Okay? This is being an artist. Вот это сфера быть артистом. Whether you play music, Неважно, играете вы музыку, if you dance, танцуете, if you act, или вы актер, if you write, пишете, you're an artist. вы артист. I played music, Я музыкант, I played the drums, играю на барабанах, you're an artist. я артист. This is very important. Это очень важно. Now, to be an artist, Быть артистом, one of the most important things и одна из самых важных вещей, связанных с этим, is to always be a student. это всегда оставаться учеником. I am a constant learner. Я учусь все время. That means every day I'm listening to new music, То есть каждый день я слушаю новую музыку, and every day I'm researching new books,
Я ищу какие-то новые книги, and every day I'm on the internet. и каждый день я в интернете. Now, you live in the best time because you have the internet. Вы живете вообще в лучшее время, потому что у вас есть интернет. Oh my God, the internet. This is all information all the time. О, интернет. Это вся информация, доступная все время. When I was small, young, Когда я был there was маленьким, no internet. интернета не было. Information was difficult to find. Информацию было трудно найти. Now, you go home, Теперь вы приходите домой, you type in YouTube, печатаете YouTube, Tower of Power. Tower of Power, And then 1,000 videos come up. и вы находите 1000 видео. And you click on the video, Клацаете по видео, you put your headphones on, надеваете наушники, and you hear Tower of Power immediately. и вы вот сразу слышите эту группу. When I was younger, Когда я был младше, and I wanted to hear Tower of Power, и я ходил на Tower of Power, I had to drive 7 hours, мне надо было ехать 7 часов, go to a concert, чтобы попасть на концерт, pay the money, заплатить деньги, sit down, усесться, hear the band. послушать. I was empowered. Я получал вот эту самую силу, Then I had to drive 7 hours home. и потом мне надо было ехать 7 часов домой. This was difficult. И это было тяжело. You А у вас can sit in your home есть дома in front of your computer компьютер, вы можете сесть перед ним, in your underwear. прямо в белье нижнем, In your underwear. прямо в нижнем белье. And you can watch Tower of Power. И вы можете спокойно смотреть. This is the best. Это же вообще офигенно. When I went to the concert, Когда я ходил на концерты, I had to wear pants. штаны приходилось одевать. I would have been more comfortable in my underwear. Но в белье было гораздо удобнее. So this is being an artist. Вот это сфера быть артистом. Every day you have to learn Каждый день учиться and you have to open your mind. и раскрывать свой разум. I must tell you a quick story about Maxim. Я расскажу маленькую историю о Максиме. My studio is on Long Island. Моя студия находится на Лонг-Айленде. And I received a phone call one day И однажды я получаю телефонный звонок from Maxim Dioman. от Максима Демина. He said, Dom, my name is Maxim Dioman. Он говорит, меня зовут Максим Демин, I'm from Kiev, Ukraine. я из Киева, Украина. And I found information of you on the internet, Я нашел о вас информацию в интернете and I want you to be my teacher. и хочу, чтобы вы стали моим учителем. I want to learn the techniques, Хочу изучить техники, the concepts, концепции, and I want you to help me open my mind. и хочу, чтобы вы помогли мне раскрыть свой разум. I said, excellent. Where do you live now? И я сказал, отлично, а где ты сейчас живешь? He said, I moved to Toronto, Canada. А он сказал, я переехал в Торонто, в Канаду. I said, well, if you want to come down to Long Island, Но я сказал, если ты хочешь приехать на Лонг-Айленд, it's a 12-hour drive. ехать там 12 часов. He said, excellent. Он сказал, отлично. We scheduled a lesson, Мы запланировали занятия, and he drove 12 hours in his car и он на машине проехал 12 часов down to my studio. в мою студию. We took lessons all day. Мы занимались весь день. When the lessons were over, Когда урок закончился, he got back in his car он сел в машину and drove 12 hours back to Toronto. и 12 часов обратно ехал в Торонто. That is dedication. Вот это целеустремленность. And we did this for many years. И мы продолжаем это делать много лет. The same drive down and back. Вот эта вот дорога туда и обратно все время. And he said, I want to open my mind with drumming. Он говорил, что я хочу раскрыть свой разум благодаря через игру на барабанах. So when I go back to my country, the Ukraine, С тем, чтобы, когда я вернусь домой в Украину, I can begin to teach these ideas to many of the drummers.
чтобы я мог передавать эти идеи, учить этим идеям барабанщиков там. And that's what he does now. И это то, что он делает сейчас. And he helped organize this event. Он помог организовать это событие. Yesterday we were in Odessa, Вчера мы были в Одессе, Kiev, в Киеве, tomorrow, Lviv. завтра во Львове. So please give a round of applause for Max and Joan. This is dedication. Вот это самоотдача. That is being an artist. Вот это означает быть артистом. Fantastic. Fantastic. So this is very important. Но это очень важно. The second circle. Второй круг. Now we have to learn to make art and music a business. Теперь мы научимся, как сделать искусство бизнесом. So how do we make money in the business? Как зарабатываются деньги в бизнесе? Well, for me, Для меня it was playing in different bands. это означало играть в разных группах. And because I understood jazz, И поскольку я понимал джаз, sometimes I'd play in a jazz band. иногда играл в джаз-бандах. Because I understood rock, Поскольку понимал рок, sometimes I'd play in a rock band. иногда играл в рок-группах. Because I understood Latin music, Поскольку понимал латинскую музыку, sometimes I'd play with a Latin band. соответственно, играл и в таких группах. The more open my mind was, Чем больше я раскрывался в разум, the more musical opportunities I had. тем больше возможностей играть разной музыки у меня было. So one way is learning different styles of music. Поэтому один путь – это изучать разные стили музыки. The second thing Второе was I kept on learning so I could begin to teach. – я продолжал учиться сам так, чтобы я стал способен учить. So I began to perform, То есть я начал выступать профессионально and then I began to teach. и учить. And over here is constant learning. Здесь постоянное обучение. Okay? After I finish this chart, I want you all with your phone to take a picture of this. Когда я закончу эту схему, я хочу, чтобы вы все ее сфотографировали на телефоны. At the end, okay? Ну, в конце. And if you have a picture of this in your phone, Если у вас будет эта you will always картинка, remember. вы навсегда это запомните. Now, what this needs is an open mind. И для всего этого требуется открытый разум. Wow, this is very important. И это очень важно. How many people here now Кто из вас вот сейчас say, I have an open mind? может сказать, How many что people here have an open mind? мой разум раскрыт, открыт? That's it? 4 people? И все, четверо. Wow. No, we're here. Oh, yeah. Some more there. 5, 6. Okay, 6. You have an open mind? Good, okay. 7. Okay, Artem, They're just shy. I think. my job is to make sure when I ask that question again, everyone has their hand up. Когда этот вопрос будет задан в следующий раз, это цель, которую надо добиться, это чтобы все подняли руки. Now, there is no shy when I'm teaching. Стыдиться вообще нельзя, когда я преподаю. Shy slows down the learning process. Стыдливость замедляет обучение. Yes, sir, question. Can you explain what it is having an open mind? Oh, very good. That's the question to ask. Oh, man. Отличный вопрос. You are good. Отличный вопрос. I want you to come to every one of my performances. Я хочу, чтобы вы приходили на все мои выступления. An open mind is a person that will listen to new ideas. Человек с раскрытым разумом готов воспринимать новые идеи. To listen to new ideas and really hear the person explain it. И по-настоящему чувствовать, что человек хочет объяснить. It doesn't mean
you have to do the idea, Это не означает, что вы должны что-то сделать с этой идеей, but you have to listen to the complete idea, но вы должны выслушать, понять идею полностью, because maybe there might be something in that idea that you might learn. потому что там может быть что-то полезное, что вы можете для себя подчеркнуть. So some people that have a different opinion than me, I listen to them. Если у человека есть какое-то другое мнение обо мне, я буду слушать его. Because even though I might not totally agree with them, И даже если я могу не совсем соглашаться, I might learn something. я могу узнать что-то новое. And I want to learn every day И я хочу учиться каждый день, because I am a constant learner. потому что это принцип постоянного обучения. So an open mind is a person that is willing to listen to new ideas. То есть человек с раскрытым разумом – это человек, который хочет и готов искать новые идеи. Okay? Now I ask again, how many people here have an open mind? И теперь я спрошу еще раз, скольких людей здесь раскрытый разум? Okay? Okay, still not everybody. И все равно еще не все. Now, if everyone didn't have their hand up, Поскольку не все подняли руки. it's because of two reasons. Но я так понимаю, тут по двум причинам это произошло. Number one, they do not have an open mind. То есть у них действительно не раскрыт разум. Or number two, Либо вторая, they did not understand the question. они не поняли вопрос. So remember, an open mind. Поэтому запомните, раскрытый разум. So now, I want to learn. So I read many books. Я постоянно хочу учиться, читаю много книг. Sometimes I read a book that I don't like. Иногда я читаю книгу, и она мне не нравится. But I read the book because I want to try and discover something. Но я все равно читаю книгу, потому что я пытаюсь найти что-то. Sometimes I read the book and I learned nothing. Иногда я читаю книгу и ничего нового не нахожу. That's all right. И это нормально. Sometimes I read a book and I learn one new thing. Иногда я прочитаю книгу и извлеку одну полезную идею. That's good. Это уже хорошо. Sometimes I read a book Иногда я читаю книгу, and it changes my life better. и она изменяет всю мою жизнь к лучшему. So to be an artist, we have to find the balance of art and business. Поэтому, будучи артистом, мы должны найти баланс между искусством How и артистической деятельностью. to make money from our art. Как зарабатывать деньги нашим искусством. The third side Третья сфера is the personal side. – личная. Now the personal side, this is the balance of life for me. То есть я вот так себе представляю баланс всей жизни. The personal side is if you are in a relationship То есть к личному что относится? Если у вас есть какие-то отношения, that is a positive relationship. положительные отношения для вас, то есть вам хорошо. My first marriage, Вот в свой первый брак, I was married for 6 months. мой первый брак продлился 6 месяцев. We got married. Мы поженились, She understood I was a musician. она поняла, что я музыкант. 2 days later, Через 2 дня she said, maybe you should leave music and go into computers. она сказала, может тебе стоит бросить музыку и изучать компьютеры? I said, no, I'm very happy playing music. Я сказал, нет, мне очень нравится играть музыку. I'm making money. Я зарабатываю деньги, We have a house. у нас есть дом, There's no problems. никаких проблем вообще. I love music. Я люблю музыку. She said, yeah. She said, but computers is more secure. Но она сказала, да, но компьютер как-то понадежнее. And I said, I don't like computers. А я сказал, ну, не нравятся мне компьютеры. I love music. А музыку я люблю. I said, well, I think that would be good for you to change. А она сказала, ну, я думаю, что тебе не помешало бы изменить себя. So I said, the only thing I'm going to change А я сказал, единственная вещь, которая изменится, is you. Goodbye. до свидания.
I went and I got a divorce. Finito. Done. Finished. Over. Итак, мы развелись. You go your way. I'm going to go play music. You go find a man that likes computers. Ты иди своим путем, можешь найти человека, который будет любить компьютеры, а я буду играть музыку. You understand? Okay, very important. So this, to me, is very important. Поэтому вот эта сфера личного очень важна для меня. I had a female student come to me, Как-то ко мне пришла девушка-ученица. and she's playing drums. Играет на барабанах. She's a really good drummer. Отличный барабанщик. She's playing in a couple of bands, Играет в паре групп. and her boyfriend, well, and I know Annika Niles very well. Annika Niles, very good. This is not Annika Niles, but this is a different girl. Это не Аника Нильс, это другая девушка, но да, типа And такая. she said to me, I love music, Она мне сказала, I'm я playing люблю music. музыку, играю ее, but my boyfriend doesn't like me playing music. но моему бойфренду не нравится, что я играю музыку. She said, what should I do? Что делать, он спросил. I said, get a new boyfriend. А я сказал, найти нового бойфренда. So you have to understand that this is the balance. Вы должны понимать, что вот это баланс. You must be in a relationship with someone that understands you. Вы должны быть в отношениях с кем-то, кто понимает вас. This is the common area right in here. Вот здесь вот общая зона находится. This is the combination of everything together. Вот это где все совмещается. This is where all three areas meet. Здесь встречаются все три сферы. That is the balance. Вот здесь и баланс. So this to me is very important first to understand. Поэтому важно сначала понять вот это. Remember, if you play music, Запомните, если вы играете музыку, you have a responsibility. на вас лежит ответственность. Music is a gift, Музыка – это дар. and you have this wonderful gift. Дар, которым вы обладаете. It is your responsibility to share it. И ваша ответственность делиться им. Okay? Now, there's a website that I'm involved with. И сейчас я вспомнил, есть веб-сайт, который я напишу. Okay? If you go to the internet and type this in, Если вы введете этот адрес в интернете, thesessions.org. Okay? And then you click on video, и перейдете в раздел видео okay, on this website. на вот этом сайте, I interviewed over 100 of some of the most famous musicians in the world. я взял интервью примерно сотни выдающихся лучших музыкантов современности. Now, yes, it's all in English, Да, там все интервью на английском, but if you listen, you will understand. но я думаю, вы, если послушаете, поймете. And I interviewed drummers, Я говорил с барабанщиками, bass players, басистами, guitar players, гитаристами, singers, everybody. вокалистами, со всеми. Тромбон нет, да? No trombone. Только не с тромбонистами. First, a trombone player, most trombone players, they don't know how to speak. Вы понимаете, какое дело? Тромбонисты, им не приходится разговаривать. They don't speak, they make sounds. Они не разговаривают, они издают звуки. Like an elephant. Like an elephant. I say, Как слон. good morning, how are you? Я говорю, доброе утро, как поживаете? That's what they speak. You a trombone player? Guitar. Oh, thank God. That's right. So and the sessions.org. So for drummers, for example, I interviewed Annika Niles, И вот по поводу барабанщиков я брал интервью у Эники Найлс, Steve Gadd, Стив Гэд, Dave Weckl, Дэйв Уэйкл. Stuart Copeland. What band does Stuart Copeland play with? What band was he in? В какой группе играет? Stuart Copeland was the drummer of what band? The Police. Very good. Vinnie Colaiuta. You know Vinnie Colaiuta? Джефф Бэкбенд. I interview Vinnie. Go to this and watch the video of interview of Vinnie Colaiuta.
Вот я советую пойти посмотреть интервью с Винни Коллеттой. After you hear him speak, you will be inspired and your mind will be open. Вот когда вы услышите его слова, вы получите вдохновение, и ваш разум будет раскрыт. Very interesting person. Очень интересный человек. So now, an open mind. Do you know the drummer Simon Phillips? Вы знаете такого барабанщика, как Саймон Филлипс? How about the drummer Billy Cobham? Yes. All of these guys I interview. Вот со всеми этими людьми есть интервью. And they are very professional interviews. Это очень профессионально записанное интервью. I did this and it's free. Я сделал это в бесплатном доступе. I did this so all of the young musicians can understand what is the passion behind a great musician. Я это сделал для того, чтобы все молодые музыканты понимали, какая страсть движет музыкантами. And that becomes the most important word. И это стало очень важной работой. Hold on. Thank you so much. All right? This word here. То есть мы пришли к очень важному слову – страсть, passion. Passion. This is the word. Вот это главное слово. What's the Russian word for this passion? Страсть. Say it in the microphone. Страсть. Streist? Streist. Very good. This is the word. Passion means a strong desire. Это очень сильное желание. This is when you listen to the interviews, each musician, you're going to hear their passion. Вот в интервью каждый музыкант говорит о своей страсти. This is the motivating force. Это главная мотивация. Remember, the word I said before, До этого я ввел термин the word was empowerment. энергетизация, Remember, empowerment means to give power. что означает передавать силу другим, To give power. давать силу. If I teach you some new guitar ideas Вот если я научу вас новым каким-то идеям для гитары, and you understand the new chord changes, и вы поняли, например, там, новую последовательность аккордов, and now you can play more songs, и можете теперь играть больше песен, I empower you. то есть я дал вам силу, You are empowered. то есть вы получили ее. This is knowledge. Это знание. Knowledge is power. Знание – это сила. And if you understand passion, И если вы понимаете, что такое страсть, this is the beginning for вот you. вот это начало для вас. So when I was younger, I had the passion. Когда я был младше, у меня была страсть. So when I had the passion, the next thing was I began to dream about if I play the drums, maybe I could travel around the world. Когда у меня появилась эта страсть, потом появились мечты, что, может быть, я смогу, играя музыку, путешествовать по миру. So I had a dream and a vision. То есть у меня появилась мечта и видение. This was really important. И это тоже очень важно. When I was passionate, Поскольку у меня была страсть, that made me think of the dream. это заставило меня мечтать. It begins with passion. Оно начинается со страсти. When you have the desire to play music, Когда у вас есть страсть играть музыку, you go home tonight, вот сегодня вечером вы вернетесь домой, you go on the internet, you check out some music, сядете в интернете, найдете какой-то новой музыки, you pick up your guitar, возьмете гитару, you pick up your trombone. тромбон, When you pick up the trombone, throw it in the garbage. возьмете тромбон и выкиньте его сразу. Then get some drums. И лучше возьмите барабан. So this passion drives the dream and the vision. Таким образом, страсть является двигателем для мечты и видения. So I had the passion, У меня была страсть, and that led me to the dream and the vision. которая привела меня к мечтам и So видению. first,
I love music. То есть сначала я люблю музыку, What could happen if I could play music for the rest of my life? и я стал думать, а что может случиться, если я буду играть музыку всю свою оставшуюся жизнь? That's the dream and vision. Вот это, собственно, мечта и видение. Then when I would think of the dream and vision, that gave more energy for my passion. И когда я мечтаю и формирую это видение, они дают мне больше силы поддерживать мою страсть, усиливать мою страсть. So this became a kind of a cycle. Таким образом, получился своеобразный цикл. So I enjoyed this. И мне это нравится. So I kept on taking lessons. То есть я продолжал брать уроки, I kept on studying the instrument. изучать инструмент. Think of Maxim. Вот подумайте, например, Максим. Maxim had the passion to play drums. У него есть страсть играть на барабанах And he had the passion to teach. и страсть преподавать. So I'm going to go take lessons with Dom Famularo. И он решил, что я вот возьму уроки у Дома Фамиларо, Because his dream and vision потому что его мечта и видение would be, imagine if I can come back to the Ukraine, вот если я вернусь в Украину, I return to my country, вернусь в свою страну, and I begin to perform and teach to many drummers all around the Ukraine. и я буду выступать и преподавать большому количеству барабанщиков по And всей here we now стране. in Kharkiv, И вот мы теперь в Харькове, talking to musicians. общаемся с музыкантами. That's Maxim's dream. Вот это и есть мечта Максима. This is the power of passion. Вот это сила страсти. Imagine if we could have more music all throughout the Ukraine. Представьте, что благодаря этому будет больше музыки по всей Украине. This is possible. Это возможно. We have to have an open mind. Для этого нам нужен открытый разум. Do you have an open mind? У вас открытый разум? Now we're getting there. Good. Now we're getting Вот, there. уже лучше, уже лучше. Next, I had to understand what I call certain tools. Дальше мне нужно было разобраться с тем, что я называю некоторые приспособления, некоторые средства. Do you understand tools? Yeah. Like a hammer. Да, например, инструменты как молоток. Like a hammer, right? A tool. Ну, да, молоток, как Now, пример. I have many tools at my home. Дома у меня много инструментов. I have 3 different types of hammers. У меня есть 3 типа разных молотков. I have a small hammer. Есть маленький, They call it a tack hammer. A tack hammer. текхэмер, Small little hammer. маленький молоточек. So when my wife breaks a picture frame То, например, когда жена ломает рамку для фотографии, and she says, "Can you fix the picture frame?" она спрашивает, ты можешь починить рамочку? I get my tack hammer. Я беру вот этот маленький молоточек I fix the picture frame. и ремонтирую рамочку. I give the frame to my wife. Возвращаю жене. And this is very important. И вот что очень важно здесь. A happy wife is a happy life. Счастливая жена означает счастливую жизнь. Gentlemen, if you remember anything that I say, Вот если вы запомните хоть что-то из того, что я говорю, you remember a happy wife is a happy life. вот это точно надо запомнить, что счастливая жена – это счастливая жизнь. If your wife is happy, Если ваша жена счастлива, the world is happy, весь мир будет счастлив. right? Спросите у него, сколько жен он счастливый. The question is, how many wives did you make happy in your life? Very good question. Очень хороший вопрос. One. One. And I'm still married for 23 years. И вот наш брак продолжается 23 года уже. And my wife, yes, and my wife. And together we have 3 children, У нас 3 детей, 3 boys, 3 мальчика, 19, 19, 21, 21 and 23. и 23 года. I say, good morning, boys. Я с ними здоровый. Доброе утро. This is the best. Это самое лучшее. To me, where's that piece of paper?
Where's that piece of paper? Дайте, пожалуйста, Okay, you're supposed to hold the paper. That was your job. Where's the paper? Who's got the paper? Give me the paper. You got the paper? Yes, there it is. Thank you very much. So to me, your job is to hold the paper. Твоя работа держать эту бумажку. So this to me was very important to me. Вот это было очень важно для меня. I found a wonderful woman that supported me, Я нашел прекрасную женщину, которая поддерживала меня, and she wanted a family. и она хотела завести семью. She supports my music. I gave her a family. Она поддерживает мою музыку, я дал ей семью. This is the balance. Вот это тоже баланс. And with organizing my students, my wife organizes my students. И моя жена помогает мне организовать моих учеников. So she helps me with the business. Она мне помогает в бизнесе. If I have to practice, Если мне надо заниматься, she tells me, go in the studio and practice. она мне говорит, иди в студию и занимайся. So I practice to get better. То есть я занимаюсь, чтобы стать лучше, My business grows, мой бизнес растет, and my wife is happy. и моя жена счастлива. A happy wife is a happy life. Счастливая жена, счастливая жизнь. Let me hear you say that. Я хочу услышать, чтобы вы это произнесли. A happy wife is a happy life. Oh, you guys are excellent. Excellent. Прекрасно. All right, so this here now. Your job. Твоя задача, You pay attention now. вот внимательно, пожалуйста, You hold it. Sir. держи. This is держи a этот лист. very difficult job. Это очень трудная работа. You don't play trombone, right? Ты на тромбоне же не играешь. I have some sticks. You have drumsticks. A drummer. Барабанщик, That's the best. это самое That's the лучшее. best. So now tools. So I have a small little hammer. Инструменты, вот у меня есть маленький молоточек, Then I have a bigger hammer. есть молоток побольше, You know, it's kind of like this. I have a bigger hammer like this. примерно такого размера. And if I have to fix a new window, И если, например, надо ремонтировать окно, I get the bigger hammer, беру молоток I побольше, get the nail, гвоздь and I hammer the nail. и забиваю его. So the bigger hammer is for a bigger job. То есть для более сложной задачи, более тяжелой работы нужен больше молоточек. Then my wife says, Потом жена говорит, we have to break up the cement in the backyard. надо на заднем дворе разбить бетон. So I go and I get my sledgehammer. И тогда я беру кувалду, Big hammer with a big head like this here. такую большой, с большой рукояткой, And большой, the sledgehammer is this. Yeah! And you break the cement. и вот так вот кувалдой вы разбиваете цемент. These are 3 different hammers, 3 different tools. То есть для 3 разных задач 3 разных инструмента. The plan is to use the correct tool for the correct job. Вообще, по идее, нужно использовать правильный инструмент для правильной задачи, для соответствующей задачи. Would you ever use the little hammer to break the cement? Вы бы стали маленьким молоточком бить бетонный пол? No! Конечно, нет. It would take you your entire lifetime. На это ушла вся ваша It's жизнь. true for Monte Cristo Duke. The Duke of Monte Cristo. Yeah, he did that. Right? Да, Yeah. вот приводит пример I'm not a графа duke. Монте-Кристо. That's right. I'm not a duke. That's a good one. It depends on conditions. Right? Now, would you ever use the big sledgehammer to fix the picture frame? Ну или кувалдой вы же не будете рамку ремонтировать. Never. So we have to use the right tool for the right job. Поэтому нужно использовать инструмент, подобающий задаче. So I use words like tools. Слова я использую как инструменты. Okay? Let's talk about a couple of words now. Давайте поговорим еще о паре слов. How about a word like morals? Morals. Morals. A person's morals. Боевой дух, наверное, скорее. Morale. даже. Right? Мораль. Morale, right? Yeah. Okay. Morals. This is a very important word. What does it mean? Вот что означает мораль?
See, you cannot use the word if you don't know what it means. Вы не сможете использовать слово, если вы не знаете, что оно означает. To respect of something. To respect something, okay? That's Уважать что-то. True fact of something. the true fact of something, okay? Getting closer. Could be rule. It could be a rule, okay? Это может быть правило, Yes, sir. Миссия. идея, миссия, idea, mission. Idea, a mission, okay? Терпение. An opinion, Не patience. okay? Patience. Patience, okay? Close, almost. Inclusion. Inclusion, Conclusion. conclusion is part of it. Morals, the definition of morals Определение морали. is to know the difference between right and wrong. Это понимать разницу между хорошо и плохо. That's what it is. Вот и все. If you have Right or wrong. if guys right or wrong, suggest. okay? So if you have respect for someone, То есть, если у вас есть уважение к кому-то, you will treat them right. вы будете правильно относиться к нему. If you have no respect, Если вы не уважаете кого-то, you treat them wrong. но это плохое отношение. Morals is understanding the difference. Мораль – это понимание разницы. When you want to play music, Когда вы хотите играть музыку, when you want to play it honestly, играть ее честно, you have to understand morals. вы должны понимать мораль. So I use words like I use tools. Поэтому я использую слова как инструменты. Let's take a word like this here. Давайте возьмем такое слово. This word here. Perseverance. Perseverance. What's that word? Arnold, what's that word? Perseverance. Настойчивость. Настойчивость. Okay? What's it mean? Like diligence. Diligence. What's it mean? Anybody? Что означает настойчивость? Perseverance. Courage. Be a rock. Be a rock. Courage. Быть как камень. It means you never stop. То есть это означает, вы никогда не останавливаетесь. In other words, quitting is not an option. То есть бросить это вообще не рассматривается как вариант. You continue no matter what happens. Вы продолжаете, несмотря вообще ни на что. So let's say in life, you come up to a big wall. Скажем, в жизни вы подошли к большой стене. It's a big wall. Большая стена. This is going to happen in life. Ну, в жизни такое случается. You have to decide Вам нужно решить, if you want to climb over the wall, вы хотите перелазить через стену, dig under the wall, сделать подкоп под нее, go around the wall, обойти сбоку or break through the wall, или проломиться сквозь стену, or go back and change your direction. или вернуться и изменить направление. That's perseverance. Вот это настойчивость. This is an important word. In my life, I've had many challenges in my life. Я, конечно же, в жизни было много вызовов разных, But I persevered. но я настойчиво боролся. Maxim, when you were driving down from Toronto, was it always an easy drive? Максим, вот когда ты ехал из Торонто, всегда ли было легко? Нет. Sometimes the car didn't work. Иногда ломалась машина, Sometimes there was traffic. и иногда были пробки. Sometimes you were tired. Всегда был уставшим. But he always came to every lesson. Но, тем не менее, он на каждую руку он добирался. That is perseverance. Вот это настойчивость. You understand? Понимаете? So there are many words like this. Есть много синонимов, много слов таких. So this to me, I start to build this, И я начал выстраивать the cycle of self-empowerment. цикл самоэнергетизации. This is a cycle of self-empowerment, Цикл самоэнергетизации. right? In other words, I have to learn how can I give myself power every day. То есть мне нужно научиться как самому себе добавлять сил каждый день.
If I can give myself power every day, Если я не буду этого делать каждый день, then I can persevere. поэтому я тогда не смогу проявлять настойчивость и реализовать настойчивость. It starts with passion. Начинается все со страсти. When I listen to music every day, Когда я каждый день слушаю музыку, it gives me passion. она дает мне страсть. So I listen to music every day. Поэтому я слушаю музыку каждый день. And I read books on different people. Я читаю книги о разных людях. Like now, for example, on my phone, Сейчас, I have about 5,000 songs. вот у меня сейчас на телефоне около 5000 песен. On my phone, И вот прямо на телефоне. 5,000 songs. 5000. Wherever I am, I put my ears in, and if I have to wait at an airport, И вот где бы я ни был, я просто одеваю наушники, например, если мне нужно ждать в аэропорту, and I'm waiting for my luggage, и я жду, когда вынесут багаж, I put the earpieces in, да, я одел наушники and I listen to music и слушаю музыку. on this little device. Вот на вот этом маленьком устройстве. Now, how many people here Кто из вас здесь know anything about Albert Einstein? знает что-либо о Альберте Эйнштейне? Einstein, right? Albert Einstein. He was voted by over 100 countries as the greatest mind in the 20th century. Его больше, чем в 100 странах назвали величайшим умом всей человеческой истории. What do you know about Albert Einstein? Что вы знаете о Альберте Эйнштейне? What's that? He plays violin. He played violin Violin. and he loved Mozart. Он играл на скрипке и любил Моцарта. And when he was working on a physics equation И когда вот он работал над уравнениями and he couldn't think of the answer, и не мог найти ответ, he stopped and he played violin. и играл на скрипке. And when he played violin, he got the answer. И вот играя, он получал ответы. What else? Albert Einstein. Что еще известно? Абсолютный слух. Альберт Эйнштейн. He had absolute pitch. Absolute pitch. Excellent. What else? What was his theory? Какую теорию он разработал? Relativity. What was it? The theory of relativity. Теория относительности. This theory helped him to understand the universe. Эта теория помогла ему понять Вселенную. What was the theory of relativity? В чем она состоит? Все относительно. Everything is relative. So this is the theory of relativity. Вот, собственно, эта теория относительности. Everything about the universe Все, что мы знаем о Вселенной, is here. вот здесь. What does this mean? Энергия равна массе умноженная на Energy equals Energy mass, Equals mass. скорость света. speed of light. C is the constant, so it's the speed of light. Это постоянная скорость Square. света в квадрате. So energy equals mass times the speed of light squared. То есть энергия равна масса на квадрат скорости света. This is the theory of relativity. Вот в этом теория относительности. So he opened up the minds of many other scientists. Таким образом, он раскрыл разум многих ученых. This is an open mind. Вот это пример раскрытого разума. The theory of relativity is when you take something small and produce big power from something small. Теория относительности – это когда вы берете нечто маленькое и получаете из него много энергии. Like atomic bomb. Exactly right. So Совершенно верно. from this theory, they created the atomic bomb. На этой теории построили ядерную бомбу. They split the atom. Они расщепили атом They split the atom and created big power. и получили очень много энергии. Also, the theory of relativity Также теория относительности is to take big power – это взять много энергии and put it in a small place. и заключить ее в маленький объем. This
is the theory of relativity. Вот, теория относительности тоже. Great power in a small little area. Огромная энергия в маленьком масштабе. Einstein didn't invent this, Конечно же, Эйнштейн не изобрел. but he opened the door and the minds for someone to understand how to put great power in this little device. Но он раскрыл двери в разумах тех людей, которые смогли это потом сделать. This is not a telephone. Это не телефон. This is a powerful computer. Это мощный компьютер. One thing is the telephone. И только одна из его функций – это телефон. It's also a camera and a video camera. То есть он еще и камера, и видео, It's also a computer. и также компьютер. I can talk into my computer. Я могу разговаривать в компьютер. You understand Siri? Вы пользуетесь Siri? Siri, find me a restaurant in my area. Siri, найди мне ресторан в моем районе. You have 6 restaurants in your area. В вашем районе 6 ресторанов. This is incredible. С ума сойти. This is out of this. И все это выходит из этой формулы. So music, if you have passion, Einstein had great passion. У Эйнштейна была огромная страсть. As a musician, you also have great passion. И у вас, как у музыкантов, тоже есть большая страсть. We have to learn how to empower our passion. И мы должны находить способы, как давать силу собственной страсти. How do we give energy to our passion? Давать энергию. I do it when I play music. Я это делаю, когда играю музыку. I do it when I listen to music. Я это делаю, когда слушаю музыку. I do it when I talk to musicians. Я это делаю, когда разговариваю с музыкантами. I do it every day. Я это делаю каждый день. Every day. Каждый день. Аждди. Every day. Every day. When I speak Russian, you speak English. Окей. Аждди. Every day. Thank you very much. Okay, this is important. So now here. Now this here goes to here. And I put a ladder here. Because these are goals. Вот это цели. These are different goals. Goals are the plan. Цели, планы. So if I have passion Если у меня есть страсть, and I use the right words, я использую правильные слова. one of the words I like is responsibility. Одно из слов, которое мне нравится, это ответственность. Responsibility. That's an important word. Это важное слово. How about a word like integrity? Целостность. Слово целостность. You know what integrity is? Вы знаете, что такое целостность? If you say you're going to do it, you do it. Если вы обещаете что-то, вы это делаете. Вот это целостность. I tell a musician, be at my house at 8 o'clock for rehearsal. Я, например, говорю музыканту, приходи ко мне домой на репетицию в 8 вечера. They show up at 8:30. И они приходят в 8:30. Everybody's waiting. Все ждут. That musician plays trombone. Это музыкант, тромбонист, конечно. What is wrong with them, the trombone Ну player? что с ними не так, с этими тромбонистами? I said, why are you late? Я говорю, ну почему ты опоздал? I said, go home. Все, домой, иди домой. So integrity is important. Целостность очень важна. Integrity develops trust. Целостность порождает доверие. Trust Доверие. is another tool. Это еще один инструмент. So I use words like tools. Напоминаю, что слова используются как инструменты. This for me is very important. И это все очень важно для меня. So this is an idea that I came up with И вот мне пришла в голову мысль about how to empower myself. относительно того, как давать силу самому себе. Now, I cannot empower you if I am not empowered.
Потому что логично, я не могу дать силу вам, если у меня нет ее самого. I have to have the power first, then I can give the power to you. Сначала сила должна быть у меня, потом я могу нее поделиться. I cannot make you happy until I am first happy. Я не могу вас сделать счастливым, пока я не счастлив. I cannot love you until I first love myself. Я не могу любить вас, пока я не люблю себя. That's how this works. Вот таким образом оно и работает. Now imagine, I travel the world playing music, Я езжу по свету, играю музыку. and I travel to many universities and conservatories, Я бываю во многих университетах и консерваториях, talking to thousands of students общаюсь с тысячами студентов about this concept. вот об вот этой своей теории. I just gave a talk 2 weeks ago Я лекцию давал вот буквально 2 недели назад to a university в университете to 2,000 students. перед 2000 студентов. This was amazing. Поразительно. And I said, if these 2,000 students can open their mind И я вот говорю, если эти 2000 студентов могут раскрыть разум and ask questions и задавать вопросы, and become a constant learner, и станут постоянными you will, учениками, you will experience great things in your life. вы увидите, в вашей жизни произойдут прекрасные вещи. Now, I want to play for you. Я хочу поиграть для вас. First, I want to ask, does anybody have any questions? Сначала хочу спросить, есть ли у кого-то какие-то вопросы? Yes, I have one. Yes, question back here. Maybe not about this everything. Anything. Technique. Any question you have, Can you explain? except trombone questions. Любые вопросы, кроме касательно тромбонов. Can you explain difference between open and closed roll? An open and closed roll. Yeah. Very good question. Вы можете объяснить разницу между открытой и закрытой дробью? I can explain this. Yeah. Могу объяснить. Can you show? And I will show you, absolutely. И, может, вы покажете? Конечно. Let me explain it. Давайте объясню. An open roll Открытая дробь is when you play 2 beats with each hand. – это когда вы играете 2 доли каждой рукой. Okay? So if you try this now, 2 beats. Try that, everybody. Попробуйте. 2 доли каждой рукой. Thank you. When a roll is played that way, and then you begin to play it faster, Вот когда вы играете дробь таким образом и начинаете ускоряться, the open roll turns into a buzz roll. таким образом открытая дробь превращается Okay? Like a zzz. да, в жужжащее. Turns into that. В жужжание. I'll demonstrate that in a minute. Я сейчас покажу это через минуту. Any other questions? Еще вопросы? Yes, sir. Maxim. It's a really interesting question. Can you please tell us how many words as tools you have in your list? Вот такой вопрос. Сколько слов, инструментов у вас в списке? Excellent question. Отличный вопрос. I have about 34 words. У меня где-то примерно 34 слова. All different kinds of words. Самые разные слова. Like one of the words is respect, which you mentioned before. Например, слово уважение, которое вы упоминали. I have to have respect for myself, Я должен уважать себя then I have to have respect for other people. и должен уважать других людей. I have words like accountability. Oh, that's a good word. У меня есть еще такое слово, как еще одна ответственность. Accountability. That means to be accountable, to be. Означает, что вы можете рассчитать что-то.
расчет. For example, when my children were young, Например, когда мои дети были маленькими, I said, you must have responsibility to clean your room. я говорил, что на вас лежит ответственность убирать свою комнату. I pay for the house. Я плачу за дом. I want your room clean. Я хочу, чтобы вы убирали в своих комнатах. So you are responsible for your room. Вы отвечаете за свои комнаты. When I check up on the room, Когда я проверяю, if it's not clean, если там не убрано, they are accountable for not cleaning the room. они несут ответственность за то, что не прибрали комнату. When there's no accountability, Когда нет ответственности такого рода, I lose trust. я теряю доверие к ним. If you lose trust, А если вы теряете доверие, you lose respect. вы теряете уважение. All of the words are important. Все слова важны. Actually, I have this sheet on my website. У меня есть такая таблица на сайте моем. My website Вот его адрес. This is my website, domfamularo.com. Это мой веб-сайт. Go to my website. You can find this sheet in a PDF and you can download it. Там есть эта схема в PDF, вы можете ее скачать. Print the sheet up Распечатайте ее and look at all the words. и посмотрите значение всех слов. And even though it's in English, research the words. И даже пусть это там по-английски, но вы посмотрите все слова в словаре. And then write it in your language. И напишите на своем языке. Я Yes. себя хочу добавить, что если вы берете каждое слово, вы можете его перевести, и будет много значений. Если вы не знаете, какое What's the выбрать, то правильно использовать сразу. Да, вы поймете смысл каждого слова. Я долго не понимаю, что это имеется в виду. Это слово очень просто, очень легко. Нет, 20 значений этого слова. But you will come. And what we'll do is, Maxim, I want you to put your email up here. Я хочу, чтобы Максим написал тут свой email. And if any of you has a question, И если у кого-то из вас будет вопрос, contact Maxim. связывайтесь с Максимом. And you can contact him at any time, even 3 o'clock in the morning. Окей, I'm sorry. И вы можете даже писать ему в 3 часа утра. Hey, Maxim, what's the word trust? Позвоните и It's the life. спросите. Okay. Right there, yeah. This is great. Then you can ask him, and he understands all this. Are your children musicians? Excellent question. Отличный вопрос. My 3 children are excellent musicians. Мои 3 сына прекрасные музыканты. They all play drums, Они все играют на барабанах, they all play piano, на пианино, they all play guitar. на гитарах. They're better musicians than me. Они лучше музыканты, чем я. It's amazing. Поразительно. But my oldest son, his passion is a writer. Но мой самый старший сын, его страсть — это писательство. So he writes for movies. Он пишет сценарии. My middle son Средний сын is a lighting director. светоустановщик или светорежиссер. So he does lighting for Broadway shows and movies. Он делает светокомпозиции для шоу на Бродвее и для кино. He makes all the actors look handsome with the lighting. Он делает так, чтобы все актеры выглядели красивыми в My свете. third son А третий сын is studying forensic financial analysis. изучает юридическое финансовый анализ. Короче, Financial, криминальный. criminal analysis of finances on computers. То есть такая вот криминальная бухгалтерия. How to catch big businesses that are corrupt. То есть они ищут большие бизнесы коррумпированные In America. в Америке. And that keeps him very busy. И поэтому он очень занятый человек. So 3 children that are excellent musicians, but they have different passion. Поэтому 3 моих сына, они прекрасные музыканты, но у них разные страсти. So I told my children, I love music, I followed my passion.
Поэтому я говорю детям, я люблю музыку, я следую своей страсти. I want you to follow your passion. И хочу, чтобы вы следовали своим. This is the magic of life. Вот это вот и есть магия жизни. Any other questions? Еще вопрос. Yes, dear. I actually have two. So the first one is, you probably heard about the All-American Drummer by Charlie Wilcoxon. Excellent book. I knew Charlie Wilcoxon. Okay, so I just wanted to ask what you think about it, and probably if you followed it, if you like looked at all the drum solos there are and stuff. The question is, there's a book called All-American Drummer. Вопрос по поводу книги All American Drummer. And it's got marching beats in there. Там грувы для маршевая музыка. It's an excellent book. Отличная книга. And I knew the author, Charlie Wilcoxon. И я знаю автора Чарли Уилкоксона. He died many years ago, Он много лет назад умер, and I learned from him. а я учился у него. So when I play, I'll put some of the Charlie Wilcoxon stuff in my playing. Вот когда я буду играть, я чуть-чуть использую его фишек. What's the next question? How would you describe drumming in 3 words? Как бы вы описали игру на барабанах 3 словами? How would I describe drumming in 3 words? Как же описать 3 словами? 3 words. Only 3 words? All the adjectives count. All the what? All the adjectives, the A and the. They all count. Yeah. Прилагательные все тоже считаются. Total rhythmical expression. Тотальное выражение ритма. Write that down. Запишите. Yeah. You see, if I study rhythms, Я изучаю ритм. total, all of them, Все, вот, абсолютно. I use them to express myself. Я использую их для того, чтобы выражать себя. So when I play for you, I'm going to combine the buzz roll. Where'd it go? I'm going to combine the open and buzz roll. Поэтому, когда я буду играть, я объединю и открытую дробь, и бас дробь. And I'm going to put in some Charlie Wilcoxon. И использую несколько фишек Чарли Уилкокса. Then I'm going to play a solo. Когда я буду играть соло. Cool, very cool, good girl. What else? In the back, yes, sir. First of all, I want to thank you for the speech. It's totally amazing. Thank you. My question is about depression. Yeah. Your students, when they come to you for the first time, how do they usually find and develop their own passion? What usually inspires them? Great question. Very good question. Вопрос, когда к вам приходят ученики, как они находят и как они развивают свою страсть? Вот в чем они находят страсть? Imagine, first, a student like Maxim calls me up. Ну, представьте себе, вот, например, Максим звонит мне. I want to take lessons. Я хочу брать уроки. He drives 12 hours to come to a lesson to learn from me. Он едет 12 часов, чтобы прослушать урок. First, he has passion. Вот у него уже есть страсть. I have to make him understand it. Я должен помочь ему понять это. What would make someone move from their country, Kiev? He could not get a visa in America, so he had to get a visa in Canada. Вот представьте, он не мог получить визу в Америку, то есть он сначала получил визу канадскую. And then he did many jobs И потом работал на многих местах, to make money чтобы заработать денег. that were not music jobs. И он занимался не музыкой. Не только. So, Not only. not only, yeah. So what I do is, every student that comes to me already has the passion. И так получается, что любой ученик, который приходит ко мне, у него уже есть страсть. I have to make them aware of it. Я должен сделать так, чтобы они сами это осознали. A young drummer came to me at 18 years old Пришел ко мне парень, 18-летний молодой барабанщик, last week. на прошлой неделе. He came to my studio, Пришел в студию. and the money for my lesson, you got to pay a lot of money. И мои уроки стоят достаточно дорого. I'm one of the top teachers in the world. Я один из лучших учителей в мире. So this young drummer
Поэтому этот молодой барабанщик said, I need time with you. I want to book 3 hours of lessons. я хочу заказать 3 часа, 3-часовой урок. So he came and booked 3 hours of lessons. Он заказал 3 часа занятия. And he said to me, I hear music in my head every day. Он мне сказал, что я слышу музыку в своей голове каждый день. When I play music with the band, Когда я играю с группой, I am the happiest. я самый счастливый человек. When I practice every day, Когда я занимаюсь каждый день, I feel fulfilled. я чувствую, что выполняю свое предназначение. Then he said to me, what is my problem? И потом он спросил, а что со мной не так? I said, problem? Я сказал, в смысле, что не This так? is fantastic. Это отлично. So many people tell him, Много людей говорят ему. Tower of Power. Right? Excellent. That was Tower of Power you just heard. You have that on there now? Это Tower of Power было? У вас сейчас Who is it? Break The Brecker Brothers. Okay, good. So we have, so this passion, my first lesson is for everyone to begin to understand your passion. You're here today. When you heard I was going to be here, you came by to say, I'm going to go sit down and listen to a guy talk, and then he's going to play some drums. I'm going to go. You're here. You're here because of your passion. И вот, собственно, вы пришли сюда все, потому что у вас есть уже страсть. Вы хотели что-то послушать человека, чтобы он поиграл на барабан. So my job is to welcome them in, И моя задача встретить всех and their passion is a fire. и поддержать огонь их страсти. My responsibility is to put petrol on the fire. Моя задача подлить бензина в огонь. That's what I do. Вот этим я и занимаюсь. Good boy. Good question, man. Very, very good. Good question. Хороший мальчик. Great. One more question. Yes, sir. Do you have students who are not professionals, but they like a hobby, not so serious? What do you think about those passions? Excellent. Если у вас ученики, которые не профессионалы, любители, делают это ради хобби, и как у них со страстью? I have students that are hobbyists. У меня есть студенты, у которых это хобби. A hobbyist is someone that just wants to play music and never wants to perform. То есть это такой человек, который просто хочет играть музыку, но не хочет выступать. They just do it for fun. Просто ради удовольствия. They don't want to get paid music, money. Они не хотят зарабатывать деньги этим. I have a hobby. I like fishing. У меня есть хобби, я люблю рыбалку. I learn about fishing. Я изучаю это дело, Right? I go and I fish. ловлю рыбу. I don't get paid to go fishing. Мне за это не платят. I just do it because I love it. Я делаю это, потому что мне нравится. I have students like that. И у меня есть ученики такие. And sometimes they're a lawyer. Иногда они адвокаты. I've got a student who is a brain surgeon. Есть у меня нейрохирург, ученик. He's a freaking brain surgeon. Представляете, And the нейрохирург. guy comes to me to learn drums. И он приходит брать у меня уроки барабанов. He said, when I play the drums, it makes my mind relaxed. Он говорит, что когда я играю на барабанах, мозги отдыхают. I said, if you operate on my brain, Я сказал, вот если ты будешь оперировать I don't want мои you мозги, thinking about drums. я не хочу, чтобы ты думал о барабанах. So, yes, some people are hobbyists. Some people are what we call semi-professional. Помимо тех, у кого это хобби, есть еще полупрофессионалы. I got one guy, he's a lawyer, Есть у меня вот знакомый адвокат, and he has a band with different lawyers. и с другими адвокатами они собрали группу. He plays drums, Он играет на барабанах, another lawyer plays bass, другой адвокат на басу, another lawyer plays guitar, one plays piano, one sings, no trombone. I said, trombone, you go home. никаких тромбонов. 5 lawyers in a band.
Lawyer band. It's a lawyer band, and they go and they play at clubs. И они выступают в клубах даже. And one day the owner didn't want to pay them. И однажды владелец клуба не хотел им платить. They said, okay. 2 weeks later, Через 2 недели they were in court. они его уже вызвали в суд. And the owner went, he walked in and went, oh my И God. он такой, блин. So he had to pay the money from the band, and then he had to pay the lawyer fee on top of it. То есть ему пришлось рассчитаться таки за выступление и еще сверх этого за расходы юриста. So he paid the money for the band, then had to pay each lawyer more money. То есть каждому он еще больше заплатил. Very important to understand who you hire. Очень важно понимать, кого вы нанимаете. Some musicians that have me are professional. И некоторые музыканты профессионалы. I've given lessons to many great drummers. Я давал уроки многим отличным барабанщикам. I had a chance to talk about drumming with the great drummer Chad Smith. Например, Чад Смит. You know what band that is? Red Hot Chili Peppers. And Chad is an excellent drummer and a constant learner. И Чад — это как раз великолепный барабанщик, и он учится постоянно. Red Hot Chili Peppers, and he still learns. То есть он играет в Red Hot Chili Peppers и все равно учится. Have you heard the band Nickelback? Слышали Nickelback? Right? Daniel Adair. Daniel Adair is from Canada. He came down from Canada like Maxim, took lessons with me, and he plays in the band Nickelback. Вот парень из Канады приезжал, как Максим, и он играет в Nickelback. And sometimes when Nickelback plays in New York or Connecticut or New Jersey, he comes in for a lesson with me. И если они выступают где-то поблизости, в Нью-Джерси, он приезжает взять урок. He comes for a lesson. I show him some ideas. Он приезжает, я ему показываю несколько Then he штук. takes the ideas and plays them that night to 50,000 people. И он прямо вот эти показанные вещи исполняет уже в тот же вечер на концерте перед 50 тысячами. My ideas. Мои идеи. This is great. But this is teaching. This is the magic of teaching. Но это магия учительства. When I see him playing drums, I go, man, that's fantastic. Why? Because Chad Smith and Daniel Adair, they have an open mind. И когда я слышу, как они играют, это просто непередаваемо. А почему? Потому что у них и у Чеда Смита, и у второго парня открытый разум. This is the key. И это главное. So if I ask you, how many people here have an open mind? И Now поэтому, what happens? когда How many have an open mind? Now everybody's got their hand up. That's what I want to see. That's the purpose of me coming here today. Maybe it was fate возможно, это была судьба, что Maybe it was все fate. пришли сегодня сюда. that I come to Harvard. Maybe it was fate I come here. Возможно, эта судьба привела меня сюда, в Харьков. And maybe it was fate that you came here and destiny. И, возможно, эта судьба привела вас сюда. And maybe after I play, Может, после того, как я сыграю, we'll do a picture together. мы сделаем общую фотографию. I'm going to put it on my Facebook fan page. Я ее размещу на своей страничке фанатской. You go to my fan page. Вы на нее зайдете, You like it and then tag yourself. вы лайкните ее и отметите себя. My fan page has 80,000 people Там подписано 80 тысяч человек на эту страничку from 49 countries. из 49 стран. And then people look at the picture of us today И люди посмотрят на эту общую фотографию all around the сегодняшнюю world, и увидят вас во всем мире. and they look at that picture and say, wow, everyone there has an open mind. И они будут смотреть на эту фотографию и говорить, This is the power. вот у всех людей там раскрыт разум. И вот эта сила. All right, let me play for you. Я теперь для вас играю. Let's get this out of here. Hello, drums. I'm back. Я вернулся.
Most drummers play this way. Большинство барабанщиков играют вот так. Their strong hand Сильные руки. plays the hi-hat. Сильная рука играет на хай-хете. About 15 years ago, И где-то 15 лет назад I decided to make a change. я решил изменить. Instead of playing this way, Вместо того, чтобы играть вот так, I started playing this way. я стал играть вот так. This is called cross-handed playing, Так называется перекрестный хват, like a cross. как крест. This is called open-handed playing. Вот это вот открытая позиция, It's open. потому что она открытая. Do you know what drummer first started doing that? Вы знаете, какой барабанщик стал первым так играть? Who said that? Yeah, man, good man, Billy Cobham. He started this in 1959. Билли Кобан стал играть так в 1959-м. Cobham was the Einstein of drumming. Он был Эйнштейном в барабанах. He opened up a whole new way of thinking. Он открыл новый способ The мышления. Wilcoxon girl. Come over here, come over this side over here. The Wilcoxon girl. Come on over here. You guys have the best seat. Yeah. Well, you paid big money for those seats. Big money. Come on over here. No, come on here. Sit right here. On the floor? Sit on the floor. Can you see? Yeah, pretty well. Is it totally? Can you see totally? Can you see everything? Да? Excellent. Отлично.
Thank you so much. Could you, thank you so much. Could you hear it? Вы услышали это? In the face! Exactly right. Because when music is in your face, you will remember it for the rest of your life. Потому что когда музыка играет вам в лицо, вы запомните это на всю жизнь. More importantly than hearing it, И даже более важно, чем услышать ее, the question is, could you feel it? вопрос, вот вы почувствовали? Into the soul. Into the soul. До глубины души. I love you so much. Я очень вас люблю. Beautiful. That's where music should be. When you hear music and you feel music, it is in the deepest part of your soul. It will be with you forever. Вот когда музыка исполняется, когда ее слышно, она должна добираться до самой души. And there will be a time where all of us will die. Настанет момент, когда все мы умрем. All I ask is when I'm about to die, that I can think of my family and my music. That will be a great life. И все, что я хочу, это чтобы была моя семья, моя музыка в жизни. Это и есть замечательная жизнь. Do you understand? Понимаете? Would you please give a great round of applause for Leader Promusic? These guys are tremendous. This is a great music store. Великолепный музыкальный магазин. And I ask you all, before you leave today, И прежде чем вы уйдете сегодня, прошу вас, shake their hands and say thank you. пожмите им руки и поблагодарите. Then you will empower them to do this again. Таким образом, вы дадите им силы повторить это. You understand? Понимаете? Yeah.